Hingaw pa kayo because it's still 7 AM. So sunny. Narako ang manager. I love vegan. Just look how preserved this place is. There, Jollibee, Chowking. Oh, sorry for that. McDo. Ikaw ma'am, pretest lang po. Kita mo sa kuwan, di ba? Tikman nyo lang ma'am. Special tubig ma'am. Namin yan. Ano to? Sa vegan po. Yes po. Tubig Dati po ma'am. nasa dahon ng saging siya, pero ngayon ma'am linagay namin sa kawayan. Parang suman. Suman nga. Ano mo ikaw yung drug yapon din? Bali, ang pasyo lang po sa pagbukas ma'am. Ito rin ma'am, oh, pretest din ma'am. Ay, matigas. Ma'am, longganisa. Ano to? Turones de mani ma'am, pinag-brittle namin dito sa vegan pa po. sa iba ma'am. Kasi kapilan eh. 100 lang per 100 ma'am per dozen. Bagong gawa yan ma'am. Doon na lang. Lami ba? Doon ako mamaya ano. Palitin mo, pata kong isa. So we only have a few hours here. And I think just gonna go to the important tourist spots and limited time only. Finally here at the famous Calle Hoy, ga-video na ko, day. Gasunod ko sa imo. Hi! Famous street ng gutom na. Yeah, we need to find the empanada. kapangitaon tong empanada
empanada. Rayan sa mentray sa taysa? Dalawa. Dalawa ma? Nutrition na. Ang special? The famous empanada of vegan. Maupo na kayo? Sige. Anong suka ang sasasun? Yes, ma. Anong soft drinks niyo? Malamig. Saan ipagkain? Naka-video na. Sige. Happy. Yan ang suka. Suka asin. Suka ulit sili. Yan. Sili. Tapos, suka na may sili. Asin. Asin. Tapos, Kagat na malaki. Big bite. Okay. sweet. Sige, lagyan mo ulit ng suka. Kagat. Yan. Wow. Delicious. Luka ba? Oh, mami ko lang ang karat. Round 2. Round 2. Kasi nagustuhan ko. Video. Ha? Let's start na? Para makita ko kung anong kasarap pag may Sige, explain. suka daw. Dapat yung may manghang. So, ulit kamayin para mas masarap. Nga o. Masarap daw itong pinakain na kamay. Dapat madumihan ka. Okay. Sige, go. Ano po ang masarap dito? Ano po yung term nyo na masarap? Hindi. Ano yung masarap sa inyo? Naimas. Naimas. Imas daw. Totoo naman. Masarap na. Bicolana ako. Na pumunta ng Ilocos Sur. Ako, Cagayanon ako. Lami kaayo. Manamit. Namit good. Namit gid. Namit good. Now we're going back to Manila because we only have 2 days left. But we're good. It's a long trip. Finally back in Manila. Lalain kay Kaduay. Finally back in Manila after the long trip from Baguio and Vegan, and we're in another condo. And the best thing about here is the view from the 14th floor. The next day. I went to UP Town Center and I'm just so happy I bought a lot of shades. So it's really perfect for all the lipstick lovers out there.
kita. Saan ang green? May green. Sige na, okay. So excited. Pearls. And she's having so happy. Lipstick and milk tea makes me happy, so yeah. It was a long day after shopping. Charot! Gonna drink milk tea again. I'm here at Macau Imperial Milk Tea North Tower. As you can see, a lot of people are lining up.